We felt on this day of his passing, we want to come and lay 3 wreaths at the feet of his statue. Wairura President wa kale wa Nelson Mandela namusi ngamra wa haupeza mingwaya fumi boroba. From the first quarter of this year, it was 0.4%, and then 0.5% in the second quarter as revised, and now negative 0.2%. Ekonomia lino shango yotsera pasi nga percent za 0.2 ka kotara ya buraru ya ngwaha. We'll always put the best team in the field of play to fight. Staying in Polokwane, if we've won, why not? Redola belesa na mitambo ya DSTV Premiership. Ndi madekwana rekoba tanganeza kama Mafhungo Tshivenda ka SABC 2 na ndifiro tenda maiwashe karverothe. Bali horola ANC var president wabo wakale wa Nelson Mandela badheri ranga uneke za habo ka udishume nga udetukupaza ka ushumira batu katina thonipo na musir kujia mingwaya fumi ubacha wa Mandela bana wa president wa utoma wa mbuso wa demokrasi baroba wa Mandela boroba ngaline liduba ngangwa girimbere fumi raro bana mingwaha ya futa etanu ngamra wa haburwazi hashipinga chirafu. Vo Mandela vachihuliswa nga nḓila yo khetheaho nahone ya bvumo ḽifhasini. Vhone murangaphanḓa wa u tou thoma wa davhi ḽa mmbi ya maswole ya ANC Mkhonto Wesizwe. Vhone presidente wa murema wa u tou thoma wa muvhuso wa demokrasi. Marking the 10 years of his passing is something that really is should be introspective for many people who are Democrats, who are patriots. Vomutsiri vari chifhinga cha muvhuso wa Mandela na u Ramaphosa a chifani zoralo chisongo vhuya cha vhambedzwa. In December this year, we're going to be awaiting the release of the 30-year review report by government, just reflecting on the journey traveled since 1994. I don't think that we should try and even compare the period of Nelson Mandela to the period of Ramaphosa in 2023, 2024. Totally different circumstances. Mudhuri wavo vo Mandela varisa nḓila ya u elelwa vhutshilo havo vha ḓo bvela phanḓa na u vha dzomo ḽa u lwela mbofholo ya Palestina zwe zwa vha zwi lutamo luhulu lwa mṱahabvu. We felt on this day of his passing, we want to come and lay 3 wreaths at the feet of his statue. As you know, here in the Union Building lies the tallest statue of Madiba in the world. Zitshezo ralo una mabembela ono khou fariwa fhethu ho fhambananaho u elelwa muhali wa mbofholowo president wa lushaka mṱahabvu Vho Nelson Mandela. Zwazwino ri vha ḓisela vhupfiwa ha vhaṱaleli nga mishumo ya mṱahabvu president wa kale wa Nelson Mandela. Vhupfiwa vhu tevhelaho ndi ha vhaṱaleli a si ha SABC. Utamba ngo ne Tshivenda vhona uri Mandela wo lwela ifhio mbofholowo. Zwo zwa uri vhadzulapo vhanzhi vha khou tambulesa vhane vhathu vha khou vhuyela ndi havhaḽa vhane vha vha nṱhangi vharangaphanḓa ngauri vha tsona masheleni ane a fanela a thuse lushaka vha fhedza vha si fariwe ngauri vha na masheleni manzhisa ane vha ḓo kona u badela kha dzi ḽoyara ḽine ngeno fhasi ri tshi khou tambula a thi vhone mbofholowo. Ndi vha humbula nga zwithu zwinzhi nga maanḓesesa naho hu tshi ḓivha na vhaṅwe vhane vha ri a huna zwine vha vhona zwivhuya zwe zwa itwa nga Mandela. Ndi zwinzhi zwivhuya zwe zwa itwa nga Mandela u to vhori u zwi vhala u nga si zwi vhala wa zwikona. Mbofholowo khe vho i disa ri vho tshila ri free vho ya huṅwe na huṅwe. Na nṋe ndo rali a thi tu vhona vho zwivhuya zwo siwaho nga mṱahabvu Vho Nelson Mandela sa vhunga vho ri sia kha shiya ḽa u vula dzi border gate vhathu vha tshi khou dzhena ngo funa. Vho Mandela huna zwinzhi zwe vha zwi itesa nga maanḓa zwe nṋe nda to zwi vhona nga maṱo na zwivhi zwi hone zwe vha zwi ita
mara hezwi ri tshi amba kha ri sedze na zwivhuya zwavho zwe vha zwi ita. Nṋe ndi tenda kha arali vha vha hone hezwi zwivhi zwe vha zwi ita vha ḓo vha no zwi shandula zwa vha zwivhuya. Musi tshivhalo tsha vhathu vhane vha khou vhulawa nndwani ngei Gaza tshi tshi khou gonyela nṱha, hu na khuwelo ya uri ḽifhasi ḽi songo tsinya iṱo kha tshiimo tsha vhadzulapo vha shango ḽa Palestina. Izwo zwo ḓa tshifhingani tsha khuvhangano ya ḽifhasi ya vhuṱanu na vhuthihi na vhadzulapo vha shango ḽa Palestina ḓoroboni ya Johannesburg. Muṱangano uyu wo ḓa nga tshifhinga tshithihi tsha u elwa miṅwaha ya 10 ya lufu lwa phuresidennde wa kale Vho Nelson Mandela. Uyu u tou vha muṅwe muṱangano hafhu o ṋetshedza thikhedzo kha vhadzulapo vha shango ḽa Palestina. Ndi khuvhangano ine ya khou farwa lwa vhuṱanu ine o pika u sima vhuthihi u tshi khou tikedza shango ḽa Palestina, yo sia mashango a re na tshivhalo o kuvhangana nga fhasi ha murunzi muthihi, he zwa sia zwi wana ṱhuṱhuwedzo kha ḽine shango ḽa muṱavhu Nelson Mandela. So we have therefore been able to capture this, and in doing so we will be producing a conference resolutions that clearly outline what the Palestinians want us to do. As Jews, invariably around the world, the very religious communities, whether it's in Jerusalem or in New York where I am from, we stand in fast opposition to the occupation, the existence of the State of Israel, and we want the world to know it's not a Semitic issue, Jews, Muslims. And you're not anti-Semitic by standing in opposition. On the contrary, Zionism and the State of Israel has caused this endless rivers of blood of the Muslims and Jews. Chigwada cha shango la Palestina cha Hamas vho zwi vhea khagala uri tshipikwa tshawe ndi mini musi nndwa dzo takutshedza fhaḽa Gaza. We are not calling for a ceasefire. We are calling for stopping the aggression immediately and unconditionally. We people are occupied, and Israel is the occupying power. They have no right to attack our people or to commit these genocidal activities in Palestine. Vhaṅwe vha zwigwada zwine zwa khou tikedza shango ḽa Palestina vha ri ḽifhasi ḽoṱhe a ḽi tea u laṱela zwanḓa vhadzulapo vha Palestina. We do feel that the support for the Palestinian cause and the support for the Palestinian people has really grown exponentially in the recent period. We see people across the board in various countries coming out and voicing their support for the Palestinian people, and at the same time also making it clear that what Israel is doing is unacceptable. The real pain of the people, I mean 7,000 children killed, 250,000 homes demolished, and these are real figures and real people's homes at the end of the day. Zoraro tshivhalo tsha vhathu vhane vha khou lovha tshi khou gonyela nṱha. Ikonomi ya ḽino shango yo tsela fhasi nga phesenthe dza 0.2 kha kotara ya vhuraru ya ṅwaha. Izwi ndi u tsela fhasi musi tshi vhambedzwa na zwa kotara ya vhuvhili ya ṅwaha, he ikonomi yo vha yo gonyela nṱha nga phesenthe dza 0.5. Ikonomi ya ḽino shango i khou bvela phanḓa na u ṱangana khaedu dza u tsimuwa muḓagasi nga vhupo nga u sielisana. U tsela fhasi ha tshiimo tsha ikonomi kha kotara ya vhuraru ya ṅwaha zwo ṋamesa kha sekithara ya vhubveledzi, nḓowetshumo ya vhulimi, mamaga ya u fhaṱa, migodi na ya makwevho ndi dzone dzo tselaho fhasi ho sedzwa nyaluwo. Vhulimi o tsela fhasi nga maanḓa kha sia ḽa zwiliṅwa na zwifuwo. Sekithara ya migodi yone yo tsela fhasi kha vhubveledzi ha platinum, musuku na manganese ore. From the first quarter of this year, it was 0.4%, and then 0.5% in the second quarter as revised, and now negative 0.2%. So we have been tapering around your level of 0, and anytime it would go slightly up or go down, and in this regard it has gone down. And of course we can see that there are sectors in the tertiary sector, largely in the services, that have tried to want to lift the economy. But both the primary and the secondary sector have seen drawdowns that were weighing heavily and returned a negative 0.2%. U tefara ikonomi zwi khou vhangwa nga u khawa muḓagasi na thaidzo dzi kwamaho u endedzwa dzithundu. If I look at where we're now relative to prior to the pandemic, then we can clearly see a distinction between the momentum in the goods producing sectors and the services part of the economy. In other words, your goods producing sectors combined, so mining, manufacturing, etc., is really just stagnating.
kushumisele kwa masheleni kha vharengi na kone kutsela fhasi nga nṱhani ha thaidzo dza u ḓuresa zwithu zwi zwa khou sia zwi khou vhea mutsiko. If you look on the consumption side, it is the consumer that have taken a big knock, and gross fixed capital formation that is also not holding up. So it's quite obvious that load shedding continues to have a significant impact. Transnet's logistics failure and dysfunction also having an impact, even though global growth continues to hold up. And then if you look at the consumer, it is under a squeeze because of a significant increase in interest rates that we have seen, still high inflation that is eroding consumer purchasing power. All of those are combining to drag economic growth lower. Musi vhunzhi ha sekithara dzi tshi khou bvela phanḓa no wana maano a u fhelisa thaidzo u tou fana na ya muḓagasi na u endedzwa dzithundu, zwithu zwi nga vha khwine kha miṅwaha ine ya khou ḓa hune inflation ya khou lavhelela u tsela fhasi zwiṱuku zwi zwi nga sia hu tshi khou tsitswa nyinga pfuma. Ramilayo wa mchudeni wa miṅwaha ya 21 Bafana Makhungela ena khou hweswa bulayo ḽa mudedekadzi Vho Kirsten Plate u khou amba uri mutshudeni uyu o ri wa lupfisa vhuṱungu ngomu tshiṱokisini. Upfu mutshudeni uyu o pikiwa nga vhathu vhane vha khou ṱoḓa u suba ngaye. Makhungela o senga zwiṱuku khothe ya madzhisiṱiraṱa ya Alexandra Debula ha Johannesburg namusi nga matsheloni. Mulandu wawe wo fhiriselwa phanḓa u ya kha ḽa 13 ḽa uno ṅwedzi wa Nyendavhusiku u itela khumbelo yawe ya beili. We have agreed on a date for the 13th of December. Good. 13 December for a bail application in custody. Mutshudeni wa miṅwaha ya 22 ana khou hwelelwa mulandu wa u vhulaha mudededzi wawe wa thero ya English. Bafana Makhungela o farwa hune matshudeni vha dzula hone fhaḽa Sandton ṅwedzi wo fhelaho. Muimeli wa mulayo advocate Boitumelo Masako vhona uri Bafana o vhulaha mudededzi uyo. He vha ri musi Makhungela a tshi swika tsini na Vho Cletus vha vhona ḓilovha. We have a version which will persuade the court or sway the court in our favor on the balance of probabilities that if it's murder, the state would have to at least show when this person died, who caused the death, because clearly my client was there, and from the version I have is that he arrived and saw somebody being dead. So the question about who caused the death is still hanging in the air. It seems on the day in question, from what I gather from other sources, is that the poor lady was jogging in the street with some people whom we do not know. We are still waiting to hear the version. Muimeleli ava mulayo weta na amba rena va kumuimelela oita na uriwa engomu xitokisini. I've also informed him to at least rush to prison doctors to be examined, because he informs me that he was beaten brutally. His right ear is not functioning properly. Black life does count as much as white life counts. We are going to ask this court in our bail application for equal justice and sympathy. Voclatis wabe mdededzi wa English xikoloni xa sekondari ya Delta Park vundu lino la Gauteng. Vone vo vulawa musi va tshi khou gidima lwa nyonyoloso fhaḽa Park Mall. Vone vo ngalangala musi ve kati na nyonyoloso dzavho dza nga misi nga ḽa 29 ḽa ṅwedzi wa Tshimedzi. He nga murahu vha wanala vho lovha. Tshomedzo dzavho dzo wanala henefho i tshiwo tsha bvelela hone nga nnḓa ha watshi yavho ya mitambo na tshikhipa tshe vha vho ambara. Kha shango ḽine ḽo anda mabulayo a vhafumakadzi tshiwo itsho tsho sinyusa vhanzhi nga maanḓa sa musi hu tshifhinga tsha maḓuvha 60 a u elelwa u tambudzwa ha vhathu ho sedzwa mbeu yavho. Vha songo ṱutshela kule ri a vhuya zwenezwino hu si kale. Ri khou dovha hafhu vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenda kha SABC 2. Muhatiri muhulwane wa shango Vho Raymond Zondo vha khou hanedza mavharivhari a uri vhahaṱuli vho rengiwa hune vha ri a huna na muthu na muthihi o no bvisela khagala vhuṱanzi ho no tikedza mavharivhari aya. Vho Zondo vho amba kha khuvhangano ya vhahaṱuli ya maḓuvha mararu ye ya thoma ṋamusi. Khuvhangano iyi i khou farwa nga fhasi ha ṱhoho ine ya ri u ya kha vhulamukanyi vhuthihi ho khwaṱhaho nahone ho ḓiimisaho nga hoṱhe.
the accusation is made by those who wish to ensure that the judiciary of South Africa is not trusted by the public, that it is looked at with suspicion because it suits their purposes, that the judiciary should be viewed with suspicion. Dzangano lisila mubuso la Red Cross Society of South Africa likwamba urechimo cha zithundu ngemkanoni wa Beibridge sina shango la Zimbabwe chikotoda uchijiwa bukando nga ubonya ito kaimwe sentara ya bana ngei musina hono bana bafasi hafu ina worireraho utumanyiwa na mita yabo. Dzangano ili la Red Cross lishumisana na zimwe zwimiswa witira ubiyedzedza zithundu mitani yazo uchikatirwa na bana. Vachimiswa chisashumiri maramba cha Red Cross na mango madzangano asia mubuso pala musina vadzurira utusa thundu misi yote. Vachimiswa ichi vari mushumo wavo muhulwane ndi urondota vana vokhera na wana vabebi vavo khatina dzimwe thundu wanepo mukanoni. Va Red Cross vari vunji havo vava vachikolivana na nyimelo ikondawo vasina vukundo na zwiḽiwa zoralo na vane va toda tshumelo ya dzilafho va topolwa hanepa. Depend on the push factor and the pull factor. What drives them to come here? What pulls them to come here is different issues. Every child have got different reasons why they are migrating. So it's still about, I won't say it's economic issues. I won't say it's an issue of the protection. It is a variety of issues that push them or pull them to flee out of their country. Vachimiswa ichi vari avangojenerera kafungo la vana vachivalo va madana mana fu inararu veva vachiko endanga mabizi vasina vabebi vavo veva humiselwa murau khala Zimbabwe apo mukanoni ngauri avangokona ujena khalino la Afrika Tshipembe ngeno huri avo veva kona ufira mukanoni vakhonetshedzwa tshumelo. Red Cross will help, and not focusing on the migrants only. We work with everyone. As you know, we are neutral and impartial, so our work based with everyone who need an assistant based on what assistance you may need of. Zvichezo raro mapolisa ubva ofisini ya valanguli va mukanoni vari vakushuma vodifunga uri vapirise milandu ya vuchinyi ya mikanoni. Zvazvino rivadzisira mafhungo zva ikonomi hune randa yavonera ipasi ichivambedzwa na mamwe masheleni mahulwane ali pasi. Dollar ndi 18 rands 90 cents, bondo ndi 23 rands 86 cents, euro ndi 20 rands 45 cents, pula ndi 1 rand 38 cents. Mikove fala JSE ipasi. Kazvibveledzwa musuku ndi $2,024, platinum ndi $899, oil isongokunakiswawo ndi $78.76 ngafagi. Ndi matekwa na nyimero ya mocho ya matekwa na anamusi ikusumba hona mimwene kubutsula nga buhari pala pendera shango ya bupaduba kotoba hapo rabona na konazi ya mashota asikati anangakatipela pela matekwa na anamusi ukobera hone ahuna mbura ine ya kubigwa pezi ha karimbudira bele soro machero hone litocha limanga chibumbe yote musu charosa nyimero ya shia machero kotoba hapo rabona aiwa ila mimwya ke ilayo dine ya manda atina angakatuvua hapo na makore otibao ya doba hapo ya pela mutitsibudza batsura por matekwa na musi kabala bele mimuya inodo bechikubutsura ngabo hari pala chitsikini cha shango kotoba hapo rabona ila tsibudzo hapo ya mvura inokuperekezwa nga matumbu pala pendera shango ya bupaduba karodobe hapo ritsibudzo machalo lichicha kotoba hapo rabona ila tsibudzo hapo inekobonera ina mvura ini abana madumbu hadoba hapo na mupiso ukarura hobukuma musirishirwa pala tebura kari mudili mona rwese temperature za matekwa na anamosi kari tomenga vondo lashu langeno Gauteng unerokobikerwa hone mucho
mucho wa bukuma matekwana na mosi ngeno Gauteng doroboni ya Johannesburg Pretoria atsena phala Vereeniging tsa bukuma zi temperature phala Springs musirichi sahayani vunduni la shula Limpopo kona phala Giyani Musina na Thohoyandou zi temperature zinta bukuma phala Phalaborwa Bakersford atsena phala Mokopane bila na hone aiwa zidokonya tsa fika phala 37 musirichi Mpumalanga na hone rikobona mucho wa bukuma phala doroboni ya Middelburg eMalahleni Secunda Standard 10 Skukuza hone aiwa ndi 28 Mbombela ndi 22 musirichi KwaZulu Natal basongo hango rabonela mimuyene ku budzura nga buhari Richards Bay ndi 22 Durban 23 Port Shepstone hone aiwa ndi 22 ndi mucho wa bukuma no chikobikwa phala Eastern Cape nasirikobona phala Komani Maletswai na phala Mthatha musirichi rosa phala Krero kona aiwa zidokonya temperature tsa fika phala 28 musirichi Western Cape na rikobona mucho hone umthabo kuma ndi phala rabona hone tsibuzo ya mupiso wo karura ho bukuma ndingazwa chikobona zi temperature zinthabo kuma na phala Debora Kapa samthi rikobona Cranavon 34 Kuruman 34 Kimberley na hone ndi 34 musirichi rosa Springbok na hone ndo chikopisa bukuma Karimoti ya vondo la Free State na hone rikobona zi temperature aiwa za chilimo phala Bothaville Sasolburg atsena phala Webna zinthabo kuma na phala vondo la Northwest samza chikobona phala Rustenburg ndi 34 na phala Potchefstroom ndi 32 aiwa ndo pisa bukuma phala Bloemhof na 32 atsina musirichi Channel za phala Vryburg na phala Tosca na hone rikobona lichito gocha dura hey elino dikamba komba kabi matekwana bote